Now let's take an example. ఒక చిన్న example అండి. I have an area. నాకు కొంచెం ఏరియా ఉంది. In this area, I want to construct villas or apartments or duplexes. కట్టాలనుకుంటున్నాం కదా. So in order to construct any house or villas or any independent house, we should need a blueprint. Yes or no? ఈ స్థలంలో నీకు చాలా విల్లాస్ కట్టాలనుకుంటున్నా. I have much land so that I can start constructing my villas అనుకుందాం. So for to construct any villa, I should need a blueprint. Yes or no? Blueprint లేకుండా ఎటువంటి విల్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేయరండి. ఆర్కిటెక్చర్ ఆ blueprint లేకుండా. That's why so I need a blueprint for it. Based upon the blueprint, we start constructing the villas. But my question is, how many villas we can construct on the blueprint? Any villas construct చేయగలనా? ఒకటి n number of అదే నమూనా కావాలి కదండి. We should architecture document based upon villas and same construction ఉంటాయి. Obvious మీరు చూస్తే డూప్లెక్స్ హౌసింగ్ సేమ్ ఉంటాయి. ఒక్కో విల్లా ఒకలా ఉండదు కదా. Yes or no? Which means from the blueprint I can construct n number of villas. Can be also. It can villa 1, villa 2, villa 3 numbers villas. Important ఈ టాపిక్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూ ఎక్కడ దొరికిపోతారు చాలా మంది బేసిక్ జాబ్ వచ్చినప్పుడు. So now let's take, I can construct n number of villas. So let's consider this is my villa, new villa 1. Alage we'll have another villa like new villa 2, villa like villa 2, villa 3, villa 4, villa 5, villa 6. Like that I can construct n number of villas here itself. Let's take example 24. I have like 43, so like 51. These are the different villas that I can construct from the blueprint. Without blueprint, can I construct any villas? Now tell me what is the difference between the blueprint and a villa. So blueprint ekkada istam in a paper, yes or no? Blueprint on paper we istam gani we not going to show it anything, right? Did blueprint will take any space, any memory, any space తీసుకుంటుందా? ఒక పేపరే కదా. But when you convert this blueprint into a villa, now tell me, can villa take any space? Yes or no? Yes. ఇటు స్పేస్ తీసుకుంటుంది. బ్లూప్రింట్ వచ్చే ఏదైతే విల్లా ఉంటుందో ప్రతి విల్లా స్పేస్ తీసుకుంటూ వస్తుందండి. ఇట్ విల్ టేక్ మెమరీ ఆర్ స్పేస్. Yes or no? Which means blueprint doesn't take any space, but whereas when you construct a villa from the blueprint, then it will take space. Blueprint అనేది లాజికల్ ఎంట్రీ, whereas villa is a physical entry where I can see it physically. Yes or no? Logic based చేసుకొని మనం ఫిజికల్ ఎంట్రీ క్రియేట్ చేస్తున్నామండి. Without blueprint we don't have any villa. ఇప్పుడు జావా టెర్మినాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ మాట్లాడదామండి. Let me save this image first. Not this. As a Java terminology, blueprint అని ఏదైతే అంటామో ఆ blueprint కి ఒక నేమ్ ఉంది. That name we'll call it as class. Blueprint మనం class అని అంటాం. But whereas the information that are derived from the blueprint, ఏవైతే ఇన్ఫర్మేషన్ డెరైవ్ అయినాయో బ్లూప్రింట్ నుంచి ఆ డెరైవ్ అయిన ఇన్ఫర్మేషనే మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అని పిలుస్తామండి. Which means what are objects? ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాను ఫస్ట్ బేసిక్ జాబ్ చాలా వచ్చంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టెల్ వాట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అని అడుగుతాను. ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ అని చెప్తారు ఎవరైనా. 100కి 99% పీపుల్ విల్ టెల్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. వెరీ గుడ్. వన్ ఇన్స్టెన్స్ అని అడుగుతా. ఇన్స్టెన్స్ అంటే గూగుల్ అడిగితే చెప్పాడు ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ అన్నాడు కానీ వాట్ ఇన్స్టెన్స్ నాకు తెలియదు. వాట్ ఇన్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డిరైవ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. క్లాస్ నుంచి వచ్చే డిరైవ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. Objects are created from the class itself. Those are the derived information of the class itself. There are information that have taken from the class itself. What object will contains? The information from the class.
from the information, the blueprint and how a villa will construct the information of the class, we call it as an object. మరి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అది క్వశ్చన్ మార్క్. ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని కావాలంటే అన్ని మన స్థలం ఎంత ఉంటుందో అంత తీసుకోవచ్చు. బట్ ఆబ్వియస్ నౌ లెట్స్ సీ దిస్ క్లాస్ డజంట్ టేక్ ఎనీ మెమరీ. Blueprint never take a memory, but we convert this class into an object. Object will take memory. Class doesn't have any memory, but when we take the information of the class, when we create an object, the object will take memory. Clear? ఒకసారి గూగుల్ అడుగుదాం అసలు క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి తేడా అనేసి. ఆగండి ఒక చూడొచ్చు కొత్త డెఫినేషన్ ఇస్తాడేమో అని చూస్తాను. ఇంపార్టెంట్ అండి క్లాస్ వర్సెస్ చూసారా ఇంటర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్ రెండు ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడదాం. గోయింగ్ టు ఓపెన్ ఎనీథింగ్ ఏదో ఓపెన్ చేయండి. కమ్ డౌన్. ఇక్కడ చూసారా ఆబ్జెక్ట్ ది ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. ఫస్ట్ చెప్పేది వీడిదే. వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ is the instance of a class. What instance of a class? Instance of a class అంటనా that is nothing but the information that are derived from the class. ఆ information మనం instance అంటాం. And also the class is a blueprint or a template from which objects are created. Class నుంచి objects create అవుతాయి. Objects are real world entity. పెన్ను పేపర్ అంటున్నాడు వదిలేసిండు అవసరం లేదు మనకి. Class is a group of similar objects. Obvious. Class నుంచి నేను blueprint నుంచి similar type of villas construct చేస్తున్నాను కాబట్టి it is a group of similar objects. Object is a real world entity where I can see it. It is a physical entity, it is a logical entity. So object is created through new keyword. అవును ప్రతిసారి విల్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు న్యూ అని ఇచ్చాను అంతే కదండి. Now class is derived using class keyword. Class keyword ఏంటి సార్? నేను క్లాస్ క్రియేట్ చేసిన గుర్తుందా? ఇది క్లాస్ అన్నా కదా శాంపిల్ వన్ అన్నది. బట్ క్లాస్ అని వెళ్తున్నావు ఆ క్లాస్ అని కీవర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ అయితే న్యూ కీవర్డ్ ఉంటుంది, క్లాస్ అయితే క్లాస్ అని కీవర్డ్ ఉంటుంది. ఓకే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేటెడ్ మెనీ టైమ్స్. ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకో బట్ బ్లూ ప్రింట్ ఎన్ని ఉంటుందని ఒకటే ఇవ్వండి. క్లాస్ డిక్లేర్డ్ వన్స్. ఆబ్జెక్ట్ ఎలొకేట్ మెమరీ వెన్ ఇట్స్ క్రియేటెడ్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం మెమరీ తీసుకుంటుంది బట్ క్లాస్ డజంట్ ఎలొకేట్ ఎనీ మెమరీ వెన్ ఇట్ ఇస్ క్రియేటెడ్. సో ఇది చూద్దాం. క్లోన్ ఫ్యాక్టరీ ఇవన్నీ వస్తాయి, నాట్ ఎన్ ఇష్యూ, ఇప్పుడు కాదులేండి. సో ఆబ్వియస్ 7 1 6 మంత్ క్లియర్ ఉన్నాయి. ఓకే సో ఆబ్వియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ హార్డ్ కాపీలో ఉంది, నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. పీపుల్ హు హెస్ జాయిన్ న్యూ రైట్, న్యూ పీపుల్ అంటే వాళ్ళకి తెలియని విషయం ఏంటంటే హార్డ్ కాపీస్ ఆన్లైన్ పీపుల్కి చెప్తున్నాను. హార్డ్ కాపీస్ మీ కమ్యూనికేషన్ అడ్రస్ పంపిస్తారండి. సార్ నేను మియాపూర్లో ఉంటాను, సార్ నేను మణికొండలో ఉంటాను, హైదరాబాద్లో అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ రండి హ్యాపీగా. హార్డ్ కాపీస్ సార్ తీసుకుపోండి, మీ కొరియర్ చేయం. ఎవరైతే దూరం ఉంటారో వాళ్ళు కొరియర్ చేస్తామండి. We just contact the HR కాంటాక్ట్ చేస్తే they will send the hard copy for you, both manual automation and పంపిస్తారు. I don't know ఆన్లైన్ పీపుల్ తీసుకున్నారో తెలియదు కానీ I think few people has opted for నేను చూసాను 2 కొరియర్స్ పంపించారు. బాలాజీ I think I don't know అంత రీకాల్ చేయలేకపోతున్న పేర్లు. 2 people కి అయితే పంపించారు వాళ్ళు. I don't know బ్యాచ్ కూడా తెలియదు నాకు. సో ఆబ్వియస్ మనం టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం. which is nothing but the objects are created from the class. Then what is syntax to create an object reference? ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ బేస్ చేసుకుని సింటాక్స్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ అవుతుంది? క్లాస్ నుంచి. క్లాస్ లేకుండా ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందా? లేదు, అది మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్. దట్స్ వై ఇది ద సింటాక్స్ ఫర్ ఇట్. ఆబ్వియస్ క్లాస్ లేకుండా ఉండదు కాబట్టి మన క్లాస్ ఏ నేమ్ ఇస్తున్నామో ఆ నేమ్ ఇవ్వండి. మన క్లాస్ నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నామో ఆ నేమ్. ఓకే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద క్లాస్ నేమ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ which is equal to take green, class name take any value as orange. See and let's see the syntax. ఈ సింటాక్స్ చూడండి. క్లాస్ నేమ్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇది ఇండైరెక్ట్ గా ప్రాజెక్ట్ లో ఏదైతే క్లాస్ నేమ్ ఉంటుందో అదే నేమ్ అండి. ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి అంతే, అదే ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్. సో అది క్లాస్ నేమ్. ఇక్కడ సి అన్నాం కదండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి. అది ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క నెంబర్ అనుకున్నాం, ఏదైనా పర్వాలేదు. న్యూ అనేది కీవర్డ్,
క్లాస్ నేమ్ అనేది రాసాం కదండి, ఈ క్లాస్ ని చేయమనండి. ఒరిజినల్ అయితే ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అసలు న్యూ క్లాస్ నేమ్ అనకూడదు, దీన్ని మనం కన్స్ట్రక్టర్ అని పిలుస్తాం. నాట్ రైట్ నౌ, లాస్ట్ సెషన్స్ బేసిక్ జావా లాస్ట్ సెషన్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. బట్ ఎప్పుడైతే మీరు గుర్తుపెట్టుకుని పర్లేదు, క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్ అని పెట్టుకున్న వారు. So this is the way we need to create an object for it. Object ఏం క్రియేట్ చేసాం, ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ తో C అని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. అంటే this C will take the data from the class itself. The information from the class will going to store or going to consider it is into an object reference like C. C and object reference లో క్లాస్ లో డేటా అంతా ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ C అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి. C బేస్ చేసుకొని క్లాస్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం డెరైవ్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ C అంటే దట్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ దట్ హస్ క్రియేటెడ్. That is object reference that has created to access or to derive the information of a class. ఇదో గుడ్డిగా చెప్పినట్టు ఉంటుంది కానీ మన ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుందండి. ఓకే, నౌ ట్రై టు రన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అంటూ ఇట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇదే ప్రోగ్రామ్కి వెళ్దాం. నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ కాపీ పేస్ట్ కొడుతున్నాను, మళ్ళీ రాయట్లేదండి. ప్రోగ్రామ్ కాపీ పేస్ట్ కొట్టచ్చు. ఎలాగంటే రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్, కాపీ ద ప్రోగ్రామ్, సారీ పేస్ట్ అనేసాను. Okay, copy the program, select the package, right click on it, paste here. Paste చేసాడు మీ ఇష్టం, ఏ నేమ్ అనవచ్చు. sample1 sample2 అలా ఉంచేసాను. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. sample2 క్రియేట్ అయింది. ఇందాకదే ఇలాంటిదే అని క్లోజ్ చేసేసి sample2 ఓపెన్ చేస్తున్నాను. నా సీ దిస్ ప్రోగ్రామ్, నేను ఇప్పుడు కాపీ చేస్తున్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా డెరైవ్ చేయాలన్నది చేయాలంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ రోజు క్లాస్ కొంచెం షార్టే ఉంటుంది, కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. నేను ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు అందరూ ఇక్కడ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారు చాలా మంది, బేసిక్లో లిక్విడ్ ఉంటాయి కాబట్టి. Can you tell me how many methods I have? Excellent. Good catch. I'll have 3 methods. Is that how many main method? 1 main method and 2 are non-main method. Yes or no? ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తానంటే I want to create an object for it. Object create చేద్దాం class కి. So how can we create an object for the class? How can you create an object for the class? Class name. What is the class name? Sample2. One object reference. మీ ఇష్టం ఏ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ తీసుకుందాం. A B C D X Y Z ఏది తీసుకున్నాం. ఈ నియమ్ తీసుకుంటున్నాను. Is equal to new. Class name is sample2. Brackets open and close, semicolon. Now let's see this. Which means first identify the starting point, end point of a class. Class యొక్క starting point, end point identify చేయండి. Starting point ఇక్కడ, ఇది end point. ఈ క్లాస్ యొక్క డిరైవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశానా, ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా కదా. ఆబ్జెక్ట్ ఏం తీసుకున్నానో ఆ డిరైవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ స్టోర్ చేశాను, ఏలో స్టోర్ చేశానండి. ఓకేనా. అసలు చాలా మంది అడుగుతారు ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్, అది ఆబ్జెక్ట్ కాలింగ్, అది ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం అని అడుగుతారు. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం, ఎక్కడ కాల్ చేసాం, ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం అంటే చాలా మంది మెయిన్ మెథడ్ సార్ అంటారు. నేను అడుగుతాను ఎందుకు మెయిన్ మెథడ్ లో క్రియేట్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్? ఏమో సార్ అందరు వాడుతున్నారు, నేను వాడుతున్నాను. అలా చెప్పొద్దు, ఆన్సర్ అండి. ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ లోకి ఆబ్జెక్ట్, మెయిన్ మెథడ్ ఎందుకు కాల్ చేస్తున్నామంటే ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ రన్ అవుతుందండి ఎప్పుడైనా? మెయిన్ మెథడ్ లో రన్ అవుతుంది కదా. ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ రన్ అవుతుంది అదే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ రన్ అవుతుంది? మెయిన్ మెథడ్ లోనే. కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ కూడా, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ కూడా మెయిన్ మెథడ్ లోనే క్రియేట్ చేయండి.
ఇప్పుడు ఏ అని ఇచ్చాను కదండి, ఏ విల్ టేక్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్లాస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఏ ప్రాపర్టీస్? క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ప్రాపర్టీస్. మెథడ్స్ ఉన్నాయి, క్లాస్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, మెథడ్స్ వేరియబుల్స్ కూడా ఉంటాయి, ఆ వేరియబుల్ డేటా తీసుకుంటుంది. ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ క్లాస్ లో? 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. 3 మెథడ్స్ లో ఒక మెథడ్ ఆల్రెడీ మెయిన్ మెథడ్ రాశానంటే ఆ మెయిన్ మెథడ్ కాల్ చేయక్కర్లేదు, ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ అక్కడ రన్ అవుతుంది కాబట్టి. మిగతా ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 మెథడ్స్ ఇక్కడ శాంపుల్ ఏ అని ఇచ్చాను కదా, ఏలో ఉన్నట్టే కదా. ఎందుకు? ఏజ్ అనేది ఏ అనేది ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ విల్ టేక్ ద డేటా ఆఫ్ ద క్లాస్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డిరైవ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద క్లాస్. సార్ ఇప్పుడు ఏలోకి క్లాస్ ఉన్న డేటా వచ్చినట్టే కదండి, వచ్చినట్టే. క్లాస్ లో ఏ డేటా ఉంది? అది క్వశ్చన్ మార్క్. మెథడ్స్ అన్న డేటా ఉంది, అవును కదా. ఒక్క నిమిషం, ఇది కొంచెం పైకి లాగు. ఇప్పుడు ఏ విల్ టేక్ ద ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్లాస్. ఎస్, ఇప్పుడు ఏ బేస్ చేసుకొని మెథడ్ కాల్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఏ అనేది ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ కాబట్టి. ఎలా కాల్ చేస్తున్నాం? ఏ డాట్ గివ్ ద మెథడ్ నేమ్. వాట్ ద మెథడ్ నేమ్? సాయి అంటే సాయి, ఝాన్సీ అంటే ఝాన్సీ, మీ ఇష్టం ఇవ్వండి అంతే. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద ప్రోగ్రామ్? ఇక్కడ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్, వినాలండి. సో ఎప్పుడైతే నేను ఏ అనే ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేశానో ఆ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ బేస్ చేసుకొని ఒక మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నాను. ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుందంటే మెథడ్ ఎక్కడికైతే కాల్ అవుతుందో ప్రోగ్రామ్ అక్కడికే వెళ్తుంది, ఆ మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. వెళ్ళి మెథడ్ లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రన్ అయ్యి, ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ విల్ హ్యాపెన్, దిస్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఎక్కడ కాల్ చేస్తాం? ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తాం మనం? అక్కడికి వెళ్తుంది. మరి ఎక్కడైతే కాల్ చేసామో ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తుంది. ఇది థర్డ్ స్టెప్, ఇంపార్టెంట్. మెథడ్ ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నామో కాల్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తుందండి. ఇప్పుడు ఏ మెథడ్ కాల్ చేస్తాను నేను? సాయి మెథడ్ కాల్ చేశాను. ఓకే, ఎక్కడ? ఎందుకు మెయిన్ మెథడ్ లోనే? ఎలా కాల్ చేస్తున్నాను? ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. Now try to run the program with respect to things. What will happen? Okay, class name, an object reference s1, s2, abc, xyz, this one of it. New sample of it. Now how to call a method? x dot sai. చూడండి ఇక్కడ ఏం చేసాం, రాసుకోవచ్చు, కమెంట్స్ రాసుకోవచ్చు. ఈ 2 ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇచ్చాం, కమెంట్ లైన్స్. ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? కాలింగ్ సాయి మెథడ్. ఆ కమెంట్స్ లైన్స్ కోడ్ రన్ అవ్వదండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరిని చూసారు అప్పుడు నా కోడ్ ఓహో ఇక్కడ సాయి మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నామని తెలియడం కోసం. కోడ్ రీడబిలిటీ గురించి కమెంట్స్ లైన్ ఇస్తామండి. కమెంట్స్ లైన్ వస్తే చాలా బాగుంటుంది అందుకనే. ఇప్పుడు సాయి మెథడ్ కాల్ అవుతుంది కదా, ఏ ఆబ్జెక్ట్ తో? ఎక్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ చేస్తున్నాను కదా. వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్? రన్ అవుతూ ఏమొస్తుంది? సాయి మెథడ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఉందా? ఏముంది? హాయ్ ఐ యామ్ సాయి మెథడ్ రన్ అయ్యి, వెరీ గుడ్, హై టీమ్ ఐ టీచర్ మెథడ్ రన్ అయింది, ఎందుకంటే మెయిన్ మెథడ్ ఉంది కాబట్టి. నౌ ట్రై టు రన్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ సీ దట్. వచ్చిండ సాయి? మరి ఝాన్సీ కూడా రావాలి, ఝాన్సీనా? ఝాన్సీ రావాలి. ఎలా ఝాన్సీ రాపిద్దాం? ఎక్స్ డాట్ అంతే. ఇదేంటి? రాయక్కర్లేదు, రాసిన అయిపోయిన ఒకటే. దట్ నాట్ మ్యాండేటరీ. మీకు ఇంకా క్లియర్గా ఉండాలనుకుంటే రాసుకోండి. కాలింగ్ ఝాన్సీ మెథడ్ అని రాసుకుంటే ఇది మెథడ్ బేస్డ్.
అప్ టు యువర్ విష్. ఇదే మెథడ్ రాయాలని ఏం రూల్ ఏం లేదు. కమెంట్స్ లైన్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మనం ఎక్కువ రాస్తుంటాం, కమెంట్ ఎక్కువ రాస్తుంటాం. ఎందుకంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ మీకు ఇస్తా కదా, మీకు అర్థం కావాలి అక్కడ ఏం రాశాను అని ఫ్యూచర్ చూసుకున్నప్పుడు. Obviously, let me save it. Now run the program. What is the output? 3 రావాలి. Okay. Now. What is the output? Yes, I am teacher method, Sai method, branch method. Obvious. ఏ ఆర్డర్ ఉంటే ఆర్డర్ లో రన్ అవుతుందండి మెయిన్ మెథడ్ లో. మనం ఇక్కడ బాగా ఫోకస్ చేయాల్సిందంటే క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఎ మెథడ్స్. దోస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? How to create an object? Nothing but a class name, object reference equal to new class name. ఇప్పుడు క్లాస్ నేమ్ అనగానే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ దాన్ని మనం కన్స్ట్రక్టర్ అని పిలుస్తాం. నాట్ అన్ ఇష్యూ. క్లియర్? అలా ఎలాంటి క్లాస్ అని క్రియేట్ చేసుకుని అలాంటి మెథడ్ రన్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకో శాంపుల్ చూద్దాం. ఇంకో ఫాస్ట్ రాస్తాను ఏంటి కావాలంటే. క్రియేట్ ఏ క్లాస్ లైక్ ఇండియా. పబ్లిష్ స్టాటిక్ వాట్ ఫినిష్. చెప్పారు కదా, చెప్పారు. Now try to create a class. So dummy class create చేస్తున్నాను. న్యూ వెళ్ళాను, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్లాస్. క్లాస్ నేమ్ పడుతుంది కదా, ఇండియా అని రాశాను. ప్రతిసారి మన పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ ఇమెయిల్ అని రాస్తున్నాం కదా, రాయక్కర్లేదండి. ఇవన్నీ షార్ట్ కట్స్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కోసం ఎక్లిప్స్ లోనే అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఉంటుందండి. ఆ సెలెక్ట్ చేసుకొని జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. డిఫాల్ట్ అది ఇచ్చేస్తుంది, మనం ఏం చేయక్కర్లేదు. ఈ కమెంట్ లైన్స్ లేదు, అవసరం లేదు, తీసేసాడు. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే వాయిడ్ పిఓపి పాప్ system.println India is the highest population in the world. Double quotes ఏదో చదువుతున్నాడు. ఇప్పుడు అంతా ప్రోగ్రామ్ వాట్ అవుట్పుట్. ఎందుకు రాదు? మెయిన్ మెథడ్ లేదు కాబట్టి. మెయిన్ మెథడ్ తీసుకోవాలంటే ఏం చేద్దాం? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ఇండియా IUY ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇండియా. తర్వాత y డాట్ పాప్. సరిపోతుంది. సేవ్ ఇట్ అండ్ రన్. క్లియర్? ఇప్పుడు బయట మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టీచర్ మెథడ్ రావాలి, మెయిన్ మెథడ్ రావాలంటే యూ షుడ్ నీడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడడం కొంచెం, ఇప్పుడు కాదు 1 month తర్వాత. బట్ ఎనీహౌ దోస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, చాలా ఇంపార్టెంట్. టెల్ మీ సింటాక్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటాడు. వాట్ ఇస్ డిఫరెంట్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటాడు. మీ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటారు కదా, టెల్ మీ డిఫరెంట్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అనే వాళ్ళు సార్లు ఇప్పుడు ట్రైనర్స్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే పెన్ను, పేపరు, బుక్, కలం అని చెప్తూ ఉంటారు. అదే బాబు పెన్ను, పేపర్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తావు, రాయను, నాకు ఆ ఎగ్జాంపుల్ వద్దు. ఇవి రియలిస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్. వాట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ నథింగ్. ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అంటే ఏదైనా ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్, రైట్? Object is nothing but information that derived from the class. That is what an object. It can be anything. It can be my surname. It can be anything of it. But whereas the class is nothing but it is the blueprint of the program. It is a blueprint where the objects will be created onto it. Clear? Okay. Any more questions? Hero session ela నాకు తెలుసు. Hero session కూడా short session. I do agree. But anyhow, ఈ సెషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు డేటా టైప్ స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, సగం మంది కన్ఫ్యూజన్ తో పడిపోతారు. సో డేటా టైప్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఆన్ టుమారో. ఓకే, టుమారో సెషన్స్ ఇవన్నీ కొంచెం సెషన్స్. ఈరోజు క్లాస్ అప్డేట్ నేర్చుకున్నాం కదా, టుమారో అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ మోర్ ఆన్ డేటా టైప్స్. అన్ని సెషన్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏ సెషన్ కూడా స్కిప్ చేయదు. ఒక సెషన్ స్కిప్ చేసామా నెక్స్ట్ సెషన్ అస్సలు అంటే అర్థం కాదు. డెడికేషన్ ఉండాలండి. రూమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫోకస్ చేయండి ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి. ట్రై టు లవ్ టు రన్ ఏ ప్రోగ్రామ్. చాలా ఈజీ.
మనం ఓన్లీ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కదా, మనకు రాగానే కూర్చుంటాం అక్కడ. ఎందుకు రాదండి? ప్రోగ్రామ్ అనేది పెద్ద బ్రహ్మ విద్యం కాదు. ఇట్ విల్ కమ్, చాలా ఈజీ. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ విల్ షో ద ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద గైస్. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్? రికార్డింగ్స్ వస్తున్నాయి కదా.